نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. The respected Prayer is also remembrance of Allah. Our heart gets satisfied when we are offering prayer. Allah says in Quran, Aqimis salat al-zikri. Obedience of Prophet Muhammad is also remembrance of Allah. Allah says in Quran, قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. Morning and evening rehearsals included in it. Allah says in Quran, therefore, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah says, if you want peace, then remember me in your prayers, rehearsal me in day to night, recite Holy Quran. So I end my speech with the prayer to Allah that He gives us opportunity to remember Him. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.